হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই আনাদার নিউ ব্লগ। আজকে আমি এসেছি 𝙬𝙗𝙧𝙗 আর্ট সেন্টারে। 𝙬𝙗𝙧 আর্ট সেন্টারটি কলমে অবস্থিত এবং এটি কলম রেল স্টেশন থেকে 36 কিমি দূরে অবস্থিত এবং এটি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পাখির ভাস্কর্য। ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। তো লেটস গো। এই সাইডে বিশাল বড় পার্কিং এরিয়া রয়েছে। পার্কিং কারটা নিয়ে আসলে পার্কিং করবেন এখানে। এবং এই সাইডে টিকিট কাউন্টার। তো আমি প্রথমে টিকিট নেব এবং নেওয়ার পর আমি এখান থেকে প্রবেশ করব। তো শেষ পর্যন্ত ভিডিও দেখুন। এই যে টিকিট, তো একটা টিকিটের মূল্য 295 টাকা এবং আমি টিকিট নিয়ে ফেলেছি এবং টিকিট নেওয়ার পর আমি যাচ্ছি ভিতরের দিকে এখন। তো থাকুন, শেষ পর্যন্ত দেখুন। তো আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটি এখানে সাবস্ক্রাইব করে নিন। তো যাচ্ছি আমি ভিতরের দিকে। এই সাইডে সিকিউরিটি চেকিং। তো এখন আমাদের সিকিউরিটি চেকিং হবে। তো এই সাইডে সিকিউরিটি বললো ব্রিজ সিগারেট আছে নাকি। তো আমি বললাম না। তো বললো ঠিক আছে, যাও ভিতরে, কোনো অসুবিধা হয়নি আমার। তো ঠিক আছে, চলো তাহলে উপরের দিকে। ওকে, বাই। पकड़े में जाऊँ तो स्लिप करे पकड़े।
স্টোরেজটি মূলত 65 একর এলাকা জুড়ে রয়েছে এবং এটি তৈরিতে 100 কোটি টাকা খরচা হয়েছে এবং এটি 200 ফুট লম্বা এবং 150 ফুট চড়া এবং 70 ফুট উচ্চতা। এটি ভাস্কর্য তৈরি করেছিলেন রাজীব আঁচল এবং এটি 17 আগস্ট 2018 সালে দর্শকদের জন্য খোলা হয়। রামায়ণ মহাকাব্য অনুযায়ী রাবণ যখন সীতাকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছিল তখন জটায়ু তাকে উদ্ধার করার চেষ্টা করে এবং জটায়ু রাবণের সাথে যুদ্ধ করেছিল এবং জটায়ু বয়স্ক হওয়ার কারণে রাবণ তাকে শীঘ্রই পরাজিত করে এবং তার ডানা কেটে ফেলে এবং জটায়ু চন্দ্রমঙ্গলমের পাথরের উপরে পড়ে যায় এবং রাম ও লক্ষ্মণ যখন সীতার সন্ধানে ছিলেন তখন আঘাতপ্রাপ্ত জটায়ুকে দেখতে পান তিনি এবং জটায়ু রামকে বলেন যে সীতাকে রাবণ দক্ষিণ দিকে নিয়ে চলে গেছে। ভাই এই সাইডে ভিউ দেখো, এই সাইডে আছে ভিউ।